Morning to all once again. We are again in another session of our English class. I think you remember in the last class we have completed the discussion on the topic the best investment I ever made. Hope it is clear for you. The story is very interesting and also very attractive story. And who are the characters of the story? The writer, that is A.J. Cronin, is a doctor. He is one of the main character of this anecdote or this story. And Mr. John and Mrs. John is surgeon and surgeons of police, and also the landlady. They are the important characters in the story. And as a part number 25 of our English classroom, you were asked to write some questions from question number 10 to end, that is 15. Hope all of you have written the answers. Let us check the answers once again. Question number 10. I was awakened by loud banging on the door. Who was banging on the door? It was already written. Who was it? Was surgeons of police. 11. Question number 11. What did the doctor do to save the life of the young man? What did the doctor do? Doctor, with the help of the surgeons of police, did the work of resuscitation. With the help of police surgeon, he began to work of resuscitation. Continued for 1.5 hour continuously, and it continued for 1.5 hours. At first they worked for 1 hour and they hope the patient is dead, but there was a shallow breath came from the patient, so they redoubled work. So 1.5 they worked 1.5 hours, and the young man came to life or revived life. And what is question number 12? Utterly friendless, he had fallen the victim of the low society. What does the author mean by this statement? ഒരു സുഹൃത്തുമില്ലാത്തതിനാൽ, utterly friendless, സുഹൃത്തുക്കളില്ലാതെ ആയതിനാൽ, he had fallen the victim of the low society to the street, തെരുവിലെ ലൂ സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം മാറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? What does the author mean by this? അതുകൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? As he was a newcomer to the city. You may listen your answers. If there is any mistake, you can correct yourself. As he was a newcomer to the city, he had no friends to advise or help. There was nobody to help him. There was nobody to advise him because he is a newcomer. I reminded you the problem that you are going to face after you have completed after you completed the SLC examination. If you don't have friends, what will happen? You will become part of the society, and if that society is leading a life of misfortunes and mishabits, etc., what will happen? You will also fall. So be careful. So he fell into the company of bad boys. Our Mr. John fell in the company of bad boys and ruined his life. That was what happened, and it was what mentioned by a utterly friendless. He had fallen victim in the low society. അങ്ങനെയാണ് ലൂ സൊസൈറ്റിയുടെ വിക്ടിമായി, വിക്ടിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരയായി മാറിയത്. Let us look at question number 13. What did the young man try to commit suicide? Why did he lost everything on bet? Why did the young man try to commit suicide? ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത്? Because he lost everything by betting on bets. Bet ചെയ്ത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. Last he stole
some money from his office safe and tried a final gambling, and he lost that also. So he he was afraid of prosecution, and he tried to commit suicide. Why? Because he lost all his savings. At last he lost his money, and he stole some money from his office safe for a final gambling. He lost that money also. So he was afraid of prosecution, and he tried to commit suicide. That was what happened. Question number 14. Why does the author say that it was the best investment he had ever made? Last part of the paragraph that I told you, I will repeat again. So you look, why does the author say that it was the best investment he had ever made? ജീവിതത്തിൽ അത് അദ്ദേഹം നടത്തിയ നിക്ഷേപം. So what is, you know what is investment? Investment means, that means putting some money, അല്ലെ, കുറച്ച് പണം നിക്ഷേപിക്കുക ബാങ്കിലൊക്കെ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിക്ഷേപം എന്നാണ് അർത്ഥം. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ വി ഗെറ്റ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്? അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ പണം ഇറക്കുന്നതിന് വി ക്യാൻ സേ ഇൻവെസ്റ്റ്. കുറച്ച് പണം ഞാനൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു പിന്നെ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നിക്ഷേപിക്കുക. ആൻഡ് വാട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ്? വി വിൽ ഗെറ്റ് ഡിവിഡൻഡ്, പ്രോഫിറ്റ്, ഓർ ഇൻ ബാങ്ക് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടുക. ആ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി കോൺസ്റ്റന്റ്, അത് സ്ഥിരമായിരിക്കില്ല. മേ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്, ഓരോ മാസം അത് മാറ്റം വന്നേക്കാം. പ്രോഫിറ്റ്, ഡിവിഡൻറ്റും പ്രോഫിറ്റും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെ, ഇറ്റ്സ് സെയിം. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് interest? Interest means a fixed rate of interest that they will declare earlier. ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് മോണിറ്ററി, അത് പണമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ബട്ട് ഹിയർ ദി ഓഥർ ഗോട്ട് it was the best investment he had ever made. അദ്ദേഹം ചെയ്ത നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല വരുമാനം കിട്ടിയ, നല്ല പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയതെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ 20% എന്നപ്പോൾ ഇത് 50% പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണോ? ഹിയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഹിസ്, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്? 7 pounds and 10 shilling. ഈ 7.10 പൗണ്ടിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച നിക്ഷേപം എത്ര ശതമാനം കിട്ടിയ അയാൾക്ക്? 7 പൗണ്ടും 10 ഷില്ലിങ്ങും നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് എത്ര കിട്ടി? And that profit is countless, എണ്ണമറ്റ. Because as a result, this young man became a new man. This young man became a new man, and he started a new life, or that investment gave him a new life, and he became one of the charitable organization worker, social reformer. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വൈ? ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഈ 7 പൗണ്ടും 10 ഷില്ലിങ്ങും തിരിച്ചു കൊടുത്തതിൽ, ആ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ. സോ എജെ ക്രോണിൻ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു പ്രതിഫലം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ലാഭം വേറെ എന്താ? അതാണ് അദ്ദേഹം അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്നത്. എന്ത്? ഇഫ് ഐ ഹാഡ് പെയ്ഡ് നോ ഡിവിഡൻസ് ഇൻ വേൾഡ്ലി ഗുഡ്സ്, ഇറ്റ് ഹാഡ് പെയ്ഡ് മീ നോ ഡിവിഡൻസ് ഇൻ വേൾഡ്ലി ഗുഡ്സ്. ആ നിക്ഷേപത്തിന് വേൾഡ്ലി ആയിട്ട് ലൗകികമായ ഒരു സാധനം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഗുഡ്സ്, സാധന സാമഗ്രികളായിട്ടോ പണമായിട്ടോ എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ബട്ട് ഹാഡ് ടേൺഡ് ഔട്ട് ടു ബി ഇമ്മൻസ്ലി പ്രോഫിറ്റബിൾ. അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇമ്മൻസ്ലി, വെരി ഗ്രേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. ഐ മേഡ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. ഇറ്റ് സ്റ്റുഡ് ഔട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ ദ ബാഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഐ ഹാഡ് മേഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. കുറെ പണം ഞാൻ ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ നിക്ഷേപിച്ചു. അതിനേക്കാൾ അതൊക്കെ ചീത്ത നിക്ഷേപമായിട്ട് അദ്ദേഹം, ബാഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഐ ഹാഡ് മെയ്ഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയേഴ്സ്. ഈ കണ്ട കാലത്തിലൊക്കെ ഞാൻ നടത്തിയ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാളൊക്കെ ദോസ് ഫുളിഷ് സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന ഊഹക്കച്ചവടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ബിസിനസ്, ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഊഹമാണ്. അതായത് വി ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഓർ പെർട്ടിക്കുലർ
or purchasing something. വേൾഡ് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം. നമ്മളെ ബാങ്കിലെ ക്യാഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിടാം. എപ്പോഴാണോ പിന്നെ ആവശ്യക്കാരുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മളൊരു ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അറിയാം. എന്നിട്ട് ഈ സാധനം വിൽക്കുക. ഓരോ സാധനത്തിൻ്റെയും ഷെയറുകൾ നമുക്ക് വില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം. അതാണ് സ്പെക്കുലേഷൻ, ഊഹക്കച്ചവടം. സ്പെക്കുലേഷൻസ് ഫോർ മെറ്റീരിയൽ ഗെയിൻ. ഇപ്പോൾ സ്വർണത്തിലൊക്കെ പണം നിക്ഷേപിച്ചവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അവരിങ്ങനെ നോക്കുക എന്തായിരിക്കും, എത്ര കൂടിക്കണോ. സ്വർണത്തിന് കൂടുന്ന അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ദേ ആർ ഹാപ്പി. സ്വർണത്തിന്റെ വില കൂടും, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഇൻ ഗോൾഡ്. അല്ലേ? അവർക്ക് സ്വർണത്തിന് വില കൂടണം, കാരണം വാങ്ങിയിട്ട സ്വർണത്തിനാണ് വില കൂടുന്നത്. അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് സ്വർണത്തിന്റെ വില ഏതാണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് അറൌണ്ട് 30,000. അല്ലേ? അറൌണ്ട് 30,000. നൗ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഇറ്റ്? 37 സംതിങ്. അപ്പോൾ ഒരു 7,000 റുപ്യൊക്കെ അന്ന് വാങ്ങിയിട്ടവർക്കൊക്കെ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലോ ഫോർ എ പവൻ, ഒരു പവനാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 8 grams. ഫോർ 8 grams ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഒരു കിലോനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും? ഒരു കിലോ സ്വർണ്ണമൊക്കെ ഈ 30,000 റുപ്യക്ക് വാങ്ങിയത് 37,000 ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ പ്രോഫിറ്റ്? അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. അതൊരു സ്പെക്കുലേഷൻ ആണ്, കൂടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഊഹം. സോ എനിവേ, അതിനേക്കാളൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ ഗെയിൻ, അതായത് ഭൗതിക നേട്ടത്തെക്കാൾ he had, it was one of the what is called immensely profitable, producing only anxiety. നമുക്ക് മറ്റേ നിക്ഷേപങ്ങളിലൊക്കെ എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? വി വിൽ ഗെറ്റ് ആങ്സൈറ്റി, ഉത്കണ്ഠ. ഇന്ന് കൂടുമോ, നാളെ കുറഞ്ഞ ടെൻഷനായി. അല്ലേ? ഇപ്പൊ റബ്ബർ ഷീറ്റുള്ളവർക്ക് തന്നെ റബ്ബർ ഷീറ്റിന്റെ വില ദിവസം പത്രത്തിൽ നോക്കും, ഒന്ന് കൂടുന്നുണ്ടോ, കുറച്ചുണ്ട് വിചാരിക്കാം. ഒരു കിൻഡൽ റബ്ബർ ഷീറ്റ് നമ്മൾ വിൽക്കാനായതുണ്ട്. ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ നോക്കുക, what will happen? We are waiting for the newspaper and we are calling the retailer or seller or the business. നമുക്ക് അവർക്ക് വിളിച്ചു വെക്കുക, how much is the price today? ഇംഗ്ലീഷ് നാളെ കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ? ഇന്ന് വിൽക്കണോ? ഇന്ന് ലേശം കൂടിക്കണോ, 2 റുപ്യ കൂടിക്കണോ? നന്നാണ് വിറ്റാലോ, നാളെ കൂടുവോ? സോ ദേ ആർ ആങ്സൈറ്റി, ദേ ആർ ആങ്ഷ്യസ്. വില കൂടുവോ കുറയോ, ഇപ്പൊ നാളേക്ക് വെച്ച കുറയോ? സോ ആങ്ഷ്യസ്. So such investment are giving only anxiety. Material gain for material gain. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നടത്തിയ മറ്റു നിക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഉത്കണ്ഠയും ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റും ഫ്രസ്ട്രേഷനും മാത്രമാണ് പ്രദാനം ചെയ്തത്. That means it was disappointment and frustration. Frustration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ഛാഭംഗം. അതായത് ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നിട്ട് അവസാനം വില കൂടില്ല. സോ നമുക്ക് എന്താവും? ഇച്ഛാഭംഗമായിരിക്കും വിൽക്കാനുള്ള സാധനം. അല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധനം കച്ചവടത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇച്ഛാഭംഗങ്ങളും ഫ്രസ്ട്രേഷൻസും ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആങ്സൈറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. So that was what? So this investment. So what can be the answer of the question number 14? The investment for material gain gave him anxiety, frustration, disappointment only. But this investment, how much is the investment? 7 pounds and 10 shillings, gave life to a new man. And what happened? As a result, the man saved hundreds of adolescents from their wretched life, from the wicked life. In their wicked life, they gave new life to hundreds of people. നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ രക്ഷിക്കാൻ കാരണക്കാരനാരായിരുന്നു? മിസ്റ്റർ ജോൺ. പക്ഷെ ആ മിസ്റ്റർ ജോൺ രക്ഷിച്ച വകയിൽ വിത്തൗട്ട് എനി കേസില്ലാതെ, സർജൻ പോലീസ് കേസില്ലാതെ ഒക്കെ ആക്കി കൊടുത്തത് ആയിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഹി സേ സോ. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The sergeant, the landlady and the narrator helped the young man complete the following table. Look, person who helped sergeant, how they helped? എങ്ങനെ സഹായം? പോലീസ് സർജൻ എങ്ങനെ സഹായിച്ചു? പോലീസ് സർജൻ, he did not report the case, made no report on the case. What was the case? അയാൾ ചെയ്ത കുറ്റം എന്തായിരുന്നു? Attempt of suicide. I told you in the beginning, attempt of suicide is a criminal case. അതൊരു കുറ്റമാണ്, അല്ലേ? അതിൽ സക്സസ് ആയാൽ പിന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ ആളില്ലല്ലോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് there will be no punishment. പക്ഷെ ഇയാള് ജീവനോട് ഇരുന്നു, പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഒരു കേളബേലി കേസ് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്, ജയിലിൽ അടക്കേണ്ടതാണ്. ബട്ട് ദ പോലീസ് സർജൻ ഡിഡ് നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ്? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അയാൾക്കുള്ള റിസ്ക് എന്താ? പോലീസുകാരന് റിസ്ക് ഓഫ് ലൂസിങ് ഹിസ് ജോബ്. ചിലർ ഉത്തരം തെറ്റിയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ക്ലിയർ ആൻസർ. ദ റിസ്ക് ഓഫ് ലൂസിങ് ഹിസ് ജോബ്, അതാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത്. റിസ്ക് ഇൻവോൾവ്. എന്ത് റിസ്ക് അതിലുള്ളത്?
ഒരു കേസില്ലാതെയാക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആ സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞാൽ what will happen? His job, he will be dismissed from the job. So because against the rule, നിയമവിരുദ്ധമാണത്. So risk of losing his job, അതാണ് അതിൽ റിസ്ക് ഉള്ളത്. Then landlady എന്താ ചെയ്തത്? She gave 1 month free boarding. അതിൽ റിസ്ക് എന്താ? അതിൽ റിസ്ക് ലാസ്റ്റ് 1 month, ഒരു മാസത്തെ ഇത് പിന്നെ അത് എന്താണ് റെന്റ്. ഷീ ലോസ്റ്റ് ദ 1 month റെന്റ്, ഒരു മാസത്തെ റെന്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, അതാണ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ നറേറ്റർ എന്താണ്? നറേറ്റർ എന്താ ചെയ്തത്? കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് £7 10 ദാറ്റ് വാസ് ഹിസ് ഹെൽപ്പ്. അദ്ദേഹം സഹായിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? വാട്ട് വാസ് ദ അതിന്റെ റിസ്ക് എന്താണ്? £7 10 നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിന് it's written already. So you have to complete the table. Hope it is complete, and if there is any mistake, you may please make corrections in your answers. Okay, hope the story is very clear for you, and we will discuss some of the questions which were asked for the SLC examination at the end of this activities. Okay, you may please come back to page number 82. Let us look at some of the activities which is to be done today itself. Okay, activity 1. How does the writer contrast the past and present lives of Mr. John? Narrator past, present live, and past, how was his past life and how was his present lives. Pick out appropriate sentence for expression of the story and complete the following table. So it is easy for you. The young man had fallen victim of the low society of the streets. That was past. At present now, he endeavors to study the methods employed in dealing with the cases of backward marriage and delinquent youth. It's already written. Any or രണ്ടോ മൂന്നോ അതുപോലത്തെ past events. We can say, suppose he made what is called companions with the low society or bad boys. So we can say he made bad companions. പക്ഷേ now ഇപ്പോഴോ present he is active in the field of youth welfare. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബാഡ് കമ്പാനിയൻ അല്ല, യൂത്ത് വെൽഫെയറിൽ ഹി വാസ് ആക്റ്റീവ്. ദെൻ പാസ്റ്റില് ഹി ബെറ്റ് ഓൺ ഹൗസസ്, യു നോ ദാറ്റ്. പ്രസന്റിലോ ഹി ആക്ട്സ് ആസ് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദി ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രസന്റില്. ദെൻ മറ്റൊരു പാസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തെന്താണ്? ഹി അറ്റംപ്റ്റഡ് സൂയിസൈഡ്. ഇപ്പോൾ സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസിയുള്ള ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നടക്കുക. ഹി ട്രൈഡ് ഹാർഡ് എന്തിന് വിത്ത് ഹിസ് മൈൻഡ് and body to protect or to save the derelict children and bring back them to the life. So these are some of these. And what you have found, you write those sentences in the respective column. So I think you can do that. Do it and send it to me today itself. Activity 2. Do you think the little investment I ever made, the best investment I ever made, is appropriate story? Why? അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ, is it apt or suitable? Consider the following questions. Okay, so the first one, activity number 1, is to be written in your textbook only. Second, what does the word investment mean with a special reference story? നമ്മുടെ ഈ കഥയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? Then what are the other meanings of the word investment? ഇതിന് മറ്റു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? Why does the narrator describe his investment the best? Why he tell his investment £7 and 10 that is the best investment? Why did he say so? Discuss in groups and make a brief presentation before the class. You may also write a paragraph on the appropriateness of the title. So here your work is write a paragraph on the appropriateness of the title. ടൈറ്റിലിന്റെ ആ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്, അതിന്റെ ഒരു പിന്നെന്താ പറയാ, യോജിപ്പ്, അത് എത്രമാത്രം ഉചിതമാണ്, അപ്രോപ്രിയേറ്റ്, ഔചിത്യബോധം, ഔചിത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി റിട്ടൺ ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക്. ഓക്കെ, so these are the things that you have to do. So you have to write 2 activities today. Let us deal one more. Activity 3, read the following description from the story. You look, he was in 40s, rather short built, his fair complexion and clear blue eyes.
His thin hair had begun to recede from his forehead. His dark suit, sober tie, rimless spectacles gave evidence of a serious and reserved. That is a description of a person. How does Cronin describe the general appearance of Mr. John? That means give a detailed description of Mr. John. What are the words which the author uses to describe his hair, eyes, and complexion? എന്തൊക്കെ വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? ഹെയർ, ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ഹെയർ ഇസ് തിൻ അല്ലേ. ഐസിന് എന്താ ഉപയോഗിച്ചത്? തിൻ ഹെയർ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു. കണ്ണുകൾക്ക് ക്ലിയർ ബ്ലൂ ഐസ്. ദെൻ കോംപ്ലക്ഷൻ, കളറിനോ fair complexion. So that is a type of description. Now read the details given about the person shown in the picture. You look in the game. He was very old, shriveled man whose villainous looking and repulsive face was obscured by a quantity of matted red hair. So some description ഒരാളെ കുറിച്ചുള്ള. Her face is cheerful and radiant, and she was a broad forehead which is partially hidden by tresses of golden hair. Her blue eyes look keen and searching for clues. Her next story. Her long nose is another prominent feature for her face. Her smile is warm and pleasant. Okay, I think you have seen that. Do you know the names of these two? Find out the names. Write near their names you write the name. Who are the names? The first one is fictional character. What is that? Fagin of Oliver Twist. And the second picture is J.K. Rowling, who became famous by her Harry Potter stories of novels. So these are some of the two eminent writers or characters. So now you have to prepare this description or about one of your friends or a film star. So this is the third activity you have to do today. Okay, either your friend or a film star. ഇതുപോലെ കണ്ണുകളെ വിവരിക്കുന്ന രീതിയിൽ, അതുപോലെ മുക്ക്, നെറ്റിത്തടം, മുടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? 3 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ you have seen the description of Mr. John from your textbook, and here Oliver Twist and J.K. Rowling Harry Potter stories. ഉപജ്ഞാതാവായ J.K. Rowling. So ഈ മൂന്നാളുടെയും ഒരു പേഴ്സണൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ യു ക്യാൻ സി. അതിൻ്റെ പാത പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ഫോളോയിങ് ദ സെയിം പാറ്റേൺ യു ഡിസ്ക്രൈബ് യുവർ ഓൺ ഫ്രണ്ട് ഓർ യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഫിലിം സ്റ്റാർ, or it can be your favorite player, something like that. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം you just write in your textbook only. So as a part of this today's class, you have 3 activities to be completed. Activity 1, complete the table. Activity 2, that means what you have to do, write a paragraph in your notebook. Write a paragraph on best investment. Question why it is appropriate to the story, why the heading is, the title is appropriate. ഇതല്ല, ഈ ടൈറ്റിൽ ഒന്നല്ല ഇതിന് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുതിയൊരു ടൈറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം. അത് വളരെ വിശദമായി പറയണം. ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി ഈസ് ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ സജസ്റ്റ് യുവർ ഓൺ ടൈറ്റിൽ വിത്ത് യുവർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഓക്കെ, വൈ ഇറ്റ് ഈസ്. സോ ഹിയർ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്, എന്തുകൊണ്ടാണിത് ഉചിതമാകുന്നത്, അപ്രോപ്രിയേറ്റ്, ഔചിത്യം. Then activity 3, that you have to describe a friend in by describing hair, describing മനസ്സിൽ ഒരാൾ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ ഫ്രണ്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ. എന്നിട്ട് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും കുറേ ഇതേമാതിരി പകർത്തിയാൽ പോരാ. യു മസ്റ്റ് ഇറ്റ് മേ ബി യുവർ ഫ്രണ്ട്, ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഓർ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്, വാട്ട് എവർ മേ ബി. ബോയ്ക്ക് ബോയ് ഫ്രണ്ട്, ഗേൾസിന് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചു എനിക്കറിയില്ല. എനിവേ
That's all for the day. We will see you next class. Thank you. Have a nice day. Day after tomorrow, there will be another class. Thank you.